So in the last class, we have discussed the relationship between pressure and volume and temperature, and temperature and pressure in different adiabatic in adiabatic expansion of an ideal gas. Now the case of real gases that that is not in our syllabus, that is the expansion of an real gas, but an application of that changes in internal energy in adiabatic process for a real gas, which is applied in the liquefaction of gases. We have to discuss that topic. Before that, internal energy, which is a function of volume and temperature. du is equal to dou u by dou v at constant temperature into dv plus dou u by dou t at constant volume into dt. So dou u by dou v is at constant temperature is equal to Cv. Dou u by dou T at constant volume is pi T. That is internal pressure. We know that dou u by dou V at constant temperature is Cv, that we have derived. And dou u by dou T at constant volume, it is pi T, which is internal pressure of the gas. The change in internal energy with the change in temperature at the constant volume. It is called the internal pressure of the gas. For an ideal gas, this internal pressure is equal to 0 since there is no intermolecular forces of interaction between the gas molecules, and in the case of real gases, this internal pressure is not equal to 0. And the next is the Joule Thomson effect, which is a phenomenon associated with the adiabatic expansion of real gases. Joule Thomson effect: when a gas under high pressure is allowed to expand under adiabatic conditions through a porous plug into a region of low pressure, there occurs a change in its temperature. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു ബലൂണിൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ നിറച്ചൊരു ബലൂണിന് ഒരൊറ്റ ഓട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സൂചി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിലെ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൈ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. ആ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോണിടത്ത് അതന്നെയാണ് ജൂൾ തോംസൺ ഇഫക്റ്റ്. പിന്നെ ഗ്യാസ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഗ്യാസ് അഡിയബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് അഡിയബാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആവും. കാരണം there is no time to exchange heat between system and surroundings. And when this gas is under high pressure is allowed to expand under adiabatic conditions through a porous plug, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ porous plug into a region of low pressure, there occurs a change in its temperature. എപ്പോഴും കൂളിംഗ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, എല്ലാ ഗ്യാസസിനും എയർ കൂളിംഗ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് മാത്രം. This is called the Joule Thomson effect. ഇത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ്. This difference in temperature produced is proportional to the difference in pressure, and most of the gases get cooled on Joule Thomson expansion, but gases hydrogen and helium get warmed up under such conditions. Whether cooling or heating produced by a gas in this expansion, in this kind of expansion depends upon the temperature of the experiment. കൂളിംഗ് ആണോ ഹീറ്റിംഗ് ആണോ ഉണ്ടാവണത് എന്നുള്ളത് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഉള്ളത്. ചില ഒരേ ഗ്യാസ് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറ്റി ഇതേ പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും. എ ഗ്യാസ് ഗെറ്റ് കൂൾഡ് ബൈ ജൂൾ തോംസൺ എക്സ്പാൻഷൻ ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബിലോ എ certain temperature, a certain characteristic temperature, and this temperature is called the inversion temperature of the gas. For most gases, inversion temperature well above room temperature, and hence cooling is observed during Joule Thomson expansion. മിക്കവാറും എല്ലാ ഗ്യാസസിനും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മുകളിലാണ്. പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയത്തിനും ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് -80 ഡിഗ്രി ബിലോ ഹൈഡ്രജന്, -240 ഡിഗ്രി ബിലോ degree centigrade in the mole below at normal pressure for hydrogen and helium. So cooling below its inversion temperature, hydrogen and helium also get cooled on Joule Thomson expansion. If we carry out the Joule Thomson expansion of hydrogen below -80 degree centigrade, we get the cooling effect on expansion.
Now, why Joule Thomson effect? Namkariam, real gases, there is intermolecular forces of interaction between gas molecules. As the gas expands adiabatically, work will be done by the gas in order to overcome the van der Waals forces of attraction between molecules, and this work is done. And we know that in an adiabatic process, work is done in the expense of internal energy. So here this work is done in the expense of internal energy or kinetic energy of the molecule. So no heat is added. Since no heat is added to the system, so delta E is equal to Q plus W, and we know that Q is equal to 0. So delta E is equal to W. So work is done by the system. W is negative, so work is done in the expense of internal energy of the system. So internal energy decreases, and internal energy is a function of temperature. It's directly proportional to temperature, so temperature of the system falls. Ideal gas. In the case of an ideal gas, what is Joule Thomson effect? In an ideal gas, there is no intermolecular forces of attraction between molecules, so no work has to be done during adiabatic expansion. So so in the case of the ideal gas, there is no heating or cooling effect. To get significance, to get lower temperature for liquefaction of gases. That is the significance of Joule Thomson expansion. It is used to get lower temperature for liquefaction of gases. Then the Joule Thomson experiment ആണ് ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു രണ്ട് പിന്നെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ട്യൂബാണ്. അത് മെയ്ഡ് ഫ്രം നോൺ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് നോ ഹീറ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു എൻറ്റർ or leave the system എന്നാണ് അതിൻ്റെ implication. അതായത് insulated tube made from non-conducting material fitted with two pistons A and B on its sides and porous plug in the middle, and the gases are kept at pressure P1 and P2. P1 greater than P2. The piston A is moved to position A dash in this figure on expansion. Slowly volume changes from V1 to V2. By moving piston B, work done on the system at piston A. Piston A work done on the system, that is plus P1 V1. Work done by the system, that is on piston B. P എന്ന് പറയുന്ന പിസ്റ്റണിന്റെ മുകളിൽ, and that is P minus P2 V2. Net work involved is P1 V1 minus P2 V2. Internal energy change E1 to E2. Under adiabatic condition, Q is equal to 0. Delta E is equal to Q plus W. E2 minus E1 is equal to 0 plus P1 V1 minus P2 V2. So E2 plus P2 V2 is equal to E1 plus P1 V1. We know that E plus PV is enthalpy H. So this is H2 is equal to H1. That is delta H is equal to 0. H2 mean equal to H1 means delta H is equal to 0. So Joule Thomson expansion is an isoenthalpic process. So during Joule Thomson expansion of a real gas, enthalpy remains constant while internal energy changes. So it is a constant enthalpic process while internal energy of the system changes. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ എനർജി പ്ലസ് പി വി വർക്ക് ആണല്ലോ. സോ ഇന്റേണൽ എനർജി പ്ലസ് പി വി വർക്ക് റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ബട്ട് enthalpy internal energy changes. Due to this a fall in temperature is observed for gases other than hydrogen and helium. Hydrogen and helium gets warmed. The extent of temperature change found to depend upon temperature and pressure of the gas. The Joule Thomson coefficient mu Jt is equal to dou T by dou P at constant enthalpy. This Joule Thomson coefficient in the equation ആണ്. Joule Thomson effect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ change in temperature with change in pressure ആണല്ലോ. So dou T by dou P at constant enthalpy. This is Joule Thomson coefficient. Joule Thomson coefficient
is the temperature change in degrees experienced by a gas. We define it is the temperature change in degrees experienced by a gas in expansion per unit pressure drop at constant enthalpy. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ്? അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പ്രഷറിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ in degrees, that is called Joule Thomson coefficient. dP negative since pressure decreases. If nu Jt is positive, dT negative, then we will get cooling effect. ഇതിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ജൂൾ തോംസൺ ഇഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ്, ഡി പി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലേ, ഡി ടി എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. So if nu Jt is positive, dt is negative. അപ്പൊ nu Jt പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടി നെഗറ്റീവ് ആയാലേ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടുക. ഇഫ് nu Jt is negative, dt positive, then we will get heating effect. അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ജൂൾ തോംസൺ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0 ആണെങ്കിൽ there will be no heating or cooling is observed. അത് ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, ഇൻവേർഷൻ പോയിന്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. And this temperature at which Joule Thomson coefficient is 0 is called inversion temperature. അതിനാണ് ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ പറയാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ UJT and CP, Joule Thomson coefficient and CP. The enthalpy H of a system is a function of temperature and pressure, like previous case in which we take internal energy as a function of temperature and volume. And here enthalpy is a function of temperature and pressure. H is a state function and dH is the complete differential. dH is equal to dou H by dou T at constant pressure into dt into dou H by dou P at constant temperature into dP. And we know that dou H by dou T at constant pressure is Cp, that we have derived. So dH is equal to dou H by dou T at constant pressure into dt plus dou H by dou P at constant temperature into dP can be written as Cp dt into dou H by dou P at constant temperature into dP. Since this Joule Thomson expansion is isoenthalpic, dH is equal to 0, and we can write 0 is equal to Cp dt plus dou H by dou P at constant temperature into dP. So dt by dP is equal to minus dou H by dou P at constant temperature by Cp. dt by dP, we know that it is Joule Thomson coefficient. So Joule Thomson coefficient is equal to dou H by dou P at constant temperature by Cp. So for a finite change, we can say that delta T is equal to minus dou H by dou P at constant temperature into delta P by Cp. Fall in temperature is proportional to pressure difference dP. Temperature fall directly proportional to dP ആണ്, delta P ആണ്. And the juice അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, എത്ര പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. Joule Thomson coefficient for an ideal gas and real gas. So Joule Thomson coefficient is equal to dou T by dou P at constant enthalpy ആണ്. And we know that it is minus dou H by dou P at by Cp ആണ്. And we note, since H is equal to E plus PV, this equation can be written as mu Jt is equal to minus 1 by Cp into dou E plus PV by dou P ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ minus 1 by Cp into dou E by dou P at constant temperature plus dou PV by dou P at constant temperature, that is minus 1 by Cp into dou E by dou V
at constant temperature into dou V by dou P at constant temperature plus dou PV by dou P at constant temperature. Internal energy will not change with the temperature as there is no force of attraction between gas molecules. So dou E by dou V at constant temperature is equal to 0. Mu Jt is equal to minus 1 by Cp into dou Pv by dou P at constant temperature. For an ideal gas, PV is a constant at constant temperature. So for an ideal gas, mu Jt is equal to 0. So no change in temperature on adiabatic expansion of an ideal gas through porous plug. PV constant and ideal gas in അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് mu Jt 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി റിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ dou E by dou V at constant temperature is usually positive. Since at constant temperature, heat is absorbed, no change in kinetic energy, but increase in potential energy will be there. That is the reason why dou E by dou V at constant temperature is usually positive in the case of real gases. So dou V by dou P is always positive. P increases as V always negative as P increases, V decreases. So dou E by pressure increase ചെയ്യുമ്പോൾ volume decrease ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. So it is always negative. For all gases other than hydrogen and helium, this sign convention is applied. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഹീലിയത്തിന്റെയും കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പഠിത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കർവ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ദിസ് ഇസ് പ്രഷർ PV diagram for different gases. At low pressures, PV decreases with increase in P. So dou PV by dou P at constant temperature is negative. So mu Jt is positive. At high pressures, PV increases with the P. So dou PV by dou P at constant temperature is positive. So mu Jt is negative. If dou PV by dou P is numerically greater than the first term, heating effect will be observed. For hydrogen and helium, PV always increases with the increase in pressure. So mu Jt will be negative. So only heating effect is produced when in temperatures well above their inversion temperature. Now, the derivation of the relationship connecting mu Jt and Ti with the van der Waals constants. Calculation of mu Jt with it and Ti. Ti and mu Jt calculate in. For 1 mole of a gas, the van der Waals equation is P plus A by V square into V minus B is equal to RT. PV minus BP plus A by V minus AB by V square is equal to RT. Since A and B are small, AB by V square may be neglected. നമുക്ക് AB by V square B വളരെ small ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. So PV minus BP plus A by V is equal to RT. So PV is equal to RT minus A by V plus BP. And we are introducing another approximation. V is equal to RT by P. PV is equal to RT minus AP by RT plus BP. P is equal to RT by P minus A by RT plus B. Differentiating this equation with respect to temperature at constant pressure, dou V by dou T at constant pressure is equal to R by P plus A by RT square. Differentiate and we are rearranging this equation. RT by P is equal to V minus B plus A by RT, dividing throughout by temperature, throughout left and right side by temperature. R by P is equal to V minus B by T plus A by RT square. And we have to substitute this R value of R by P in equation 2. So dou V by dou T at constant pressure is equal to V minus B by T plus 2A by RT square. According to a well-known
well-known thermodynamic relation. This you take as such. V is equal to T into dou V by dou T at constant pressure plus dou H by dou P at constant temperature. And this take this as equation 6, and from equation 5 and 6 we get, comparing equations 5 and 6, we get dou H by dou P at constant temperature is equal to B minus 2A by RT, but mu Jt is equal to minus dou H by dou P at constant temperature by Cp. Substituting for dou H by dou T at constant temperature, dou P at constant temperature, mu Jt is equal to 1 by Cp into 2A by RT minus B. And that is the relationship between Joule Thomson coefficient and van der Waals constants, 1 by Cp into 2A by RT minus B. When 2A by RT is greater than B, Joule Thomson coefficient is positive, and we get a we get a cooling effect. And when 2A by RT is less than B, UJT is negative and the heating effect is observed. So we can say that since AB and R are constants, temperature determines the sign of the UJT. എയും ബിയും ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, മ്യൂജേറ്റിയുടെ സൈൻ. Below a certain temperature, UJT become positive. Above it, it is negative. Temperature at which UJT is equal to 0. As we said earlier, it is the inversion temperature. At inversion temperature, Joule Thomson coefficient changes its sign. Inversion temperature inversion temperature sign change. Inversion temperature inversion temperature Joule Thomson coefficient is 0. So that is equation substitute 0 is equal to 1 by Cp into 2A by RTI minus B. 2A by RTI minus B is equal to 0. So Ti as we get 2A by RV. This is the equation for inversion temperature. It is 2A by RV, which is a property of a gas. എയും ബിയും ഒരു ഗ്യാസിന്റെ characteristic constant ആയതുകൊണ്ട് it is Ti is a constant for a gas. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ലിൻഡേസ് പ്രോസസ്സും ക്ലോസ് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.